press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, my dear students. In the today's class, we will go to discuss some of the questions and some of the difficulty questions in your assignment. And you know that in the every week, you will go to discuss, and we will go to discuss the assignment questions. So when you give the assignment questions, the easy questions first you have to solve, and the difficulty questions next. And moreover, some more difficulty questions have to be kept with you whenever the discussion going on. So please work on that questions. Before come to the discussion class, you have to be thorough with all the questions, okay, with the material. First, initially, I have to give some suggestions during working of an assignment questions. When some of questions already given is in MCQ, multiple choice questions, you will go to and examinations in multiple choice questions in NEET, JEE and KVP examinations, KCET. So while that meantime, there is an boundage of time. So there is an quick calculation way to be done from you. Otherwise, the time will goes on and the number of questions solving is very less. So during the practice of the discussion questions and also during the examinations, you have to work quickly and also you have to solve the problem quickly. In physics, when you compare with other subjects, the physics and mathematics having maximum calculations. Likewise, ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? And let's move with the first question. Find the value of root of 1.006 is. So the question is 1.006, and we discuss in the binomial conditions, binomial theorem conditions. General form of binomial theorem condition is 1 plus x whole to the power of n is equals to 1 plus nx. Then you can solve it. Root of 1.006 can be written as 1.006 whole to the power of 1 by 2. And this 1.006 can be written as 1 plus 0.006 whole to the power of 1 by 2. And it is in the form of 1 plus x to the power of n. N is nothing but a fractional or positive or negative or real number. Then you can write it is in the form of 1 plus xn, nx. So 1 plus 1 by 2 into 0.006. Then the value becomes 1 plus 0.003. The answer is 1.003. Then what is the option? The right answer is option 3. So go for next question, second question. Find the value of 9 by 3.03 whole square. This is the question. So already even in the normal classes, we already discussed the questions and also give some examples. For this type of question, you have to write like 9 as 3 square. In the denominator, we having 3.03. You can write 3.03 as 3 plus 0.03 whole square. Then 9, already 3 square, it's become 3 square divided by. This can be a common outside. 3 square, remaining is 1. 1 plus 0.03 whole square. Clear? So it's applicable for whole square. So already this 3 is taken common. So otherwise you can write it like this: 3 square. 3 square cancel. Denominator value is 1 plus 0.03 only square. It comes to numerator 1 plus 0.03 whole to the power of minus 2. Then this value becomes, in the concept of binomial theorem, 1 minus 2 into 0.03. We multiply this 2 inside, 0.06. Then 1 minus 0.06. Subtract this value, 1 minus 0.06.
then you will get the answer. But one thing, here we having an square value, then shift that value, okay, then shift that value and numerator will get the negative, and now the value becomes 1 minus 0.06. Subtract this value, you will get the answer. Clear? So go for next question. Third question. Find the value of root of 25.25. Simple. So as like this question, first question. Root of 25.25 can be written as, you can write 25.25 whole to the power of 1 by 2. Clear? This 25.25 can be written as 25 plus 0.25 whole to the power of 1 by 2. Here the value is 1 by 2, not square. Therefore, 25 plus 0.25 whole to the power of 1 by 2. Take the common of 25 from the square root, then its value becomes 5. Here the value becomes 1 plus 0.25 whole to the power of 1 by 2. This value is in the form of 1 plus x to the power of n. Then 5, 1 plus x to the power of n can written as 1 plus nx. 1 by 2, 0.25. Then 5 into 1 plus 0.25 divided by 2. Then its value becomes 0.125. Agree? This value 0.125. Then, but one step is missed here. So what is the step missed? Just observe here. While taking the 5 common outside or 25 common outside, while you are taking 25 common outside from the 1 by 2 square root value, root of 25, 1 plus 0.25 divided by 25 whole to the power of 1 by 2. This value becomes 5. 1 plus 0.25 divided by 25, that value becomes 0.01 whole to the power of 1 by 2, then 5. Now you have to make binomial expansion condition, 1 plus x to the power of n. 1 plus 1 by 2 into 0.01. Now the value becomes 1 plus 0.01 divided by 2, value is 0.005. 0.005. Multiply this 5 inside. While you multiply 5 inside, then value becomes 5 plus 0.025. The answer is 5.025. So that's the answer. Clear? So next go for fourth question. Question number 4. The value of 0.988 whole to the power of 1 by 4. 0.988 whole to the power of 1 by 4. In this question, I will just give the hint how you can solve. This is also in the form of binomial condition. This 0.988 whole to the power of 1 by 4 can be written as 1 minus. So 1 minus of 0.988, then value becomes, so shifting this value 10, 9, then 10, 9, 9. So 10 minus 8, 2, here 9 minus 8, 1, here 9 minus 9, 0, and 0. When you subtract this 0.012 from 1, you will get 0.988. Now you can write 1 by 4 whole to the power of 1 by 4, and it is in the form of 1 plus x to the power of n. Then you can write it as general form 1 minus 1 by 4 into 0.012. 0.012 divided by 4, then it becomes 0.03. 1 minus 0.03. Clear? So subtract this value, you will get the answer. Clear? Yes. Go for fifth question. The value of 1.016 whole to the power of 8. So in this question also I will give hint.
I will not solve completely. 1.016 whole to the power of 8 can be written as 1 plus 0.16 whole to the power of 8. Simple. It becomes 1 plus 8 into 0.16. Answer, just calculate here. You will get the answer. Okay. So go for 6th question. The sum of the series. The series was given 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64 plus and so on up to infinity. Is it right? So for such kind of problems, just you have to observe here, this is the larger number. So very larger number. So ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 1 divided by 16 ಇರೋದನ್ನ I will make it as 4 square, then plus 64 ಇರೋದನ್ನ 4 cube ಮಾಡ್ತೇನೆ and it goes on up to infinity. Then the equation is in the general form, 1 plus 1 by a square plus 1 by 4 square, 1 by 4 cube. The number is initial number, this is a and this is r. When it is goes on repeating, that value n is infinity. Then n is infinity means you have to neglect and take the general formula. Sn is equals to a divided by 1 minus r. A is 1 minus r is 1 by 4. You know that this r is repeating term. So 1 by 1 minus 1 by 4, 1 divided by 4 minus 1 is 3. That value is 3 by 4. If you shift that, Sn is equals to 4 by 3. You will get the answer. So go for the next question. Question number 7. So these are all some more easy mathematical tool questions. That's why I am going quickly. So while we solving for some more tough questions, I will give some more much explanation when related with the physics. This type of questions what we discussed now are already in your high school education, but this is needed for your mathematical tool questions in future. Okay, next go for next question. Question number 7. So the question number 7 is also in the same condition of geometric progression. So one difference is here 1 minus 1 by 2 plus 1 by 4 minus 1 by 8 plus and go on up to infinity. Here also they given that larger number infinity. Agree? But one difference is there. The sign of the repeating progression is minus plus minus, means alternate sign variation is there. Then you can write this equation in the general form, 1 minus 1 by 2 kept as it is. Write this 4 as 2 square minus 8 as 2 cube and goes on infinity. For larger number, r to the power of n is neglected. Then what is the general form of equation? Sn is equals to a divided by 1 minus r. Calculate this. A is 1. Repeating term is not 1 by 2. Repeating term is minus 1 by 2. Then 1 divided by 1 minus of minus 1 by 2. Then Sn is equals to 1 divided by 1 plus 1 by 2. Then it becomes 2 plus 1, 3, 3 by 2. 1 divided by 3 by 2. Shift that, it becomes 2 by 3. That is the answer. Clear? Go for next question. 8th question. It's a simple question. Find the sum of given series. They are not given the natural numbers. They are given series. So what is the question given? Question number 8.
Question is 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus and so on 256. It is in series form. Then you can write this series form like this: 1 plus 2 plus 2 square plus 2 to the power of 3 and so on. This 256. One thing to be noted that first a value is 1, but this 256 is not a larger number, but it's a number. It's equivalent to the infinity. Such kind of problems, there is no chance of neglecting r to the power of n. What is the form of equation general then for geometric progression? That is a minus r to the power of n divided by 1 minus r. In this condition, you have to consider r to the power of n. For this condition, you have to neglect. Okay. So we'll go for this 256. Write the value of 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into such kind. You can carry out up to 2 to the power of 8. You will get the value of 256. But the initial value is 1. Then you can write this power 2 to the power of 8 as 256 or 256 as 2 to the power of 8. But initial number what you are given is 1. Therefore, that value becomes 8 plus 1. N value becomes 2 to the power of 8 plus 1. That is 2 to the power of 9. Then its value becomes 2 to the power of 9. R to the power of n, it becomes 2 to the power of 9. Then you have to write the condition that here repeating term is 2, means R value is 2, A value is 1, A 2 to the power of 9 divided by 1 minus 2. Then calculate this value. Sn is equals to 1 minus 2 to the power of 9. 1 minus 2 is minus 1. Then this value becomes 2 to the power of 9 minus 1. 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 numerator apply madadre enagutte, this becomes minus, this becomes plus. That's why 2 to the power of 9 minus 1. So what is the value of 2 to the power of 9? Here 2 to the power of 8 is 256. 2 to the power of 9 is 512 minus 1. Answer is 511. Get the point? Yes. Such kind of problems have to be considered with r to the power of n. Only the last number is not equivalent with infinity. Clear? So go for next question. Question number 9. So question number 9, 1 square plus 2 square plus and so on plus 10 to the power of 2. Okay, simple question. So in the sequence concept, we discussed the two important conditions. What is sum of natural numbers and sum of square of natural numbers. Here we are given the sum of square of natural numbers. For that conditions, we are having two equations. When you go for sum of natural number, the general form of equation for summation Sn is equals to n into n plus 1 divided by 2. When you go for the square, Sn is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Here the given number is in sum of square of natural numbers. So value of n should be calculated. Observe here. So last number is in the condition of 10. So n value is 10. Substitute this in the formula. Sn is equals to 10 into 10 plus 1 into 2 into 10 plus 1 divided by 6. So Sn is equals to 10 into 10 plus 1, 11 into 10 to 2, 20, 20 plus 1, 21 divided by 6. Calculate this value, you will get the answer. No need of to calculate here. So you have to solve such kind of problems. Clear? Go for next question, 10th. Okay. Go for the 10th question. The sum of first 50 natural numbers. First 50 natural numbers. Sum of natural numbers. Then already you have the formula. You have the formula. Sn is equals to n into n plus 1 divided by 2. So Sn is equals to n value is maximum number 50, first 50 into 50 plus 1 divided by 2. Substitute that, get the answer. Clear?
Go for next 11th question. Find the sum of given arithmetic progression. What is the given? Sum of given arithmetic progression. What is the progression they given? 4 plus 8 plus 12 plus and so on 64. That is the progression they given. Arithmetic progression formula ಗೊತ್ತಿದೆ. General formula ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ general formula? Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the general form equation for arithmetic progression. This equation should be in the arithmetic progression condition. 4 ಮತ್ತು 8 ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. 12 ಮತ್ತು 8 ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4 ಅಂದಮೇಲೆ 64 ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 64 by 4. 4 ones are 4. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 ones ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 16 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 16 4s almost 64 ಬರುತ್ತೆ. You will get the value of 16. Maximum number of terms is 16. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ n ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 4 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. Sn is equals to n is to 16 by 2 into 2. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 minus 1. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ದೆನ್ Sn is equals to 1s 8s. Okay, 4 2s 8 plus 16 minus 1 15. 15 into 4 60. Okay, so Sn ಇದೆ 60 plus 8 68. 8 into 68. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, go for next 12th question. So this is also easy question. Sum of given series. What is the series they given? 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus and so on up to infinity. So this question is in the general form with respect to the 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8. Then you can convert into the geometric progression equation. 1 by 2 plus 1 by 4 can be written as 1 by 2 square plus 1 by 8 can be written as 2 cube and so on infinity. This is infinity. Already you know the formula. Sn is equals to a divided by 1 minus r. Here r is 1 by 2. A is 1. Then solve that. 1 divided by 1 minus 1 by 2. You will get the answer. 2 minus 1 is 1. You will get 1 by 2. The shifting value becomes 2. Simple. Go for next question. Question number 13. So while calculating, need of quick time consumption. Otherwise, in the competitive examination, you will lose the maximum time. Therefore, analyzing the question is important. Substituting the suitable formula is also important. Then substituting the value of given is also important. And solving is also very important. And also finalizing the perfect option is also important. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. So this is related with geometric progression, but this equation related with our physics. So the given net force, question number 13. What is the net force they given in the form of G capital M small m. So capital G is known as the universal gravitation constant. Capital M is the mass of Earth and small m is mass of given body. And the equation is in the form of 1 by r square plus 1 by 2 r square plus 1 by 4 r square plus 1 by 8 r square and so on up to infinity. So here your work is become very simple for this type of questions because already they given the maximum range of infinity.
then F net can be written as GMM. In all the quantities R square, 1 by R square is common, then take it as common 1 by R square. The remaining value is, in this value your remain is 1, then here 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 and so on infinity. Then F net is equals to GMM by R square. Here 1 by 2, okay, no problem, kept as it is. 1 by 4 can be written as 1 by 2 square. 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube and so on infinity. Then F net is equals to GMM by R square. Then it is in the form of general form of geometric progression equation, and general form of equation can be written, and here GMM by R square is known as A, and 1 by 2 value is R. So what is the general form of equation? Sn is equals to A divided by 1 minus R. Then you can write A divided by 1 minus R. R can be written 1 by 2. Then GMM by R square whole divided by 2 minus 1. 1 minus of nothing but half. That becomes 2. The 2 will be shift numerator. Then answer becomes 2GMM by R square. I think you have the option. Option second is the right answer for such kind of problem. So 2GMM by R square. So one ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ GMM by R square ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ whole value is A. ನೀವು 1 minus 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 by 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. GMM by R square ಇದೆ. This step will shift to the denominator of the numerator, that is 1 minus 1 by 2. Clear? Now it becomes 1 minus 1 by 2 means GMM by R square into of value, that is 1 by 2. This 2 will shift to the numerator. Then F net is equals to 2GMM by R square. Now the answer is option 2. Clear? Yes. So go for next question. Question number 14. So here the question number 14 I have some different consequence. Find for x. The question is for find for x. What is the equation they given? P qx square minus p square plus q square into x plus pq equals 0. This is the question they given. They are asking to calculate x. So we had to find the value of x. So more maximum steps are there. No issue with that. But you have to use the binomial expansion. Binomial expansion equations na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Sridhar's formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. Equation ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ this is the first term. It is a. This is the second term, that is constant of x, coefficient of x. It becomes b, and whole term this becomes c. So what is the formula for finding the x? Means the root of that equation x. X is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. This is the formula. So while substituting the values, you're having chance of one positive root and another one is negative root. So I will first solve with the positive root and then we'll go for the negative root. First I will substitute the values. Minus is there, but b value is minus of p square plus q square. This minus and minus becomes plus. The remaining is p square plus q square plus or minus root of b square means p square minus of square becomes plus p square plus q square whole square
Clear? Minus 4 into A is PQ, C is PQ, whole divided by 2A. 2 into, what is the value of A? Here is their A, that is 2PQ. So now you have to solve for positive and negative. X is equals to, already substituted this value, okay. Next step, you have to go for positive root and negative root. X is equals to P square plus Q square, plus or minus means first you have to take positive root, then for negative root, plus square root of P square plus Q square whole square, it is in the form of A plus B whole square. Then equation becomes P to the power of 4 plus Q to the power of 4 plus 2 P square Q square. Square root ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ, minus P into P square, Q into Q square. This value is 4P square Q square whole divided by 2PQ. Then X is equals to P square plus Q square plus, while you subtract this value, you will get P to the power of 4 plus Q to the power of 4 minus 2P square Q square, and this is in the form of A minus B whole square divided by 2PQ. X equals P square plus Q square plus, it's in the form of A minus B whole square, that is P square minus Q square whole square. Then square root cancel, okay. Denominator is 2PQ. So X is equals to P square plus Q square plus, when the square root cancel, remaining is P square minus Q square divided by 2PQ. Then value becomes Q square cancel, only remaining is P square plus P square, value is 2P square divided by 2PQ. 2 cancel, PP cancel, remaining is P by Q. The first root is P by Q, I will written as X1, okay. The positive root is P by Q. You have to go for negative root. While you are calculating for negative root, here you have to take minus because there is plus or minus. While you are calculating for any root, there should be a chance of getting positive root and also negative root. Then X2 equals, so I will go with a quick calculation, just follow that. P square plus Q square minus root of, this all steps are almost common. All the steps are common, only changes is minus. Then I will write square root of P square minus Q square whole square directly. P square minus Q square whole square directly. Square root cancel divided by 2PQ. So X2 is equals to P square plus Q square minus P square minus into minus plus Q square whole divided by 2PQ. Sir, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, P square plus Q square minus P square, this minus multiplied with this minus becomes plus. So P square cancel, Q square plus Q square becomes 2Q square. X2 is equals to 2Q square divided by 2PQ. Cancel, 2 cancel, Q cancel, remaining quantity is Q by P. Then X2 is Q by P. This overall root X1 comma X2 is equals to P by Q comma Q by P. I think when you see the question, you will get an options. Out of 4 options, you will choose for the perfect option. Clear? Yes. So go for next question. Question number 15th.
Question number 15th. A car moves how many kilometer? 12 kilometer due to north and then 5 kilometer due to east. In how many hours? 3 hours. The distance moved by a cyclist along east of north in this interval. Just make some small correction there. The car moves 12 kilometer due to north and then 5 kilometer due to east in 3 hours. The distance moved by, not cyclist, the same car, along east of north in this interval. Okay, east of north. So take the quadrant. ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ನೀವು ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಸೌತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್. Initially the car is moving towards 12 kilometer towards the north direction. So initially is in origin. It is moving 12 kilometer from the origin in this direction. Means it is moving vertically upward. Vertically means it is in only one direction, one dimension. Then it moving towards east direction. How many kilometers it's moving? 5 kilometer. Here it is moving 12 kilometer. Here it is moving 5 kilometer. Agree? In how many hours? 3 hours. So they are asking to calculate what is the distance. They are not asking about the displacement, they are asking about the distance from origin to this point, final point. So simple way, it is an right angle triangle. Agree? So while you solving this, already we calculated so many problems in regular classes. You have calculate for this distance. Take it as O, take it as A, and take it as B. You have to calculate OB. For example, take it as a D. Distance between O and B as taken as D. To calculate this, this becomes an length segment. So we give a formula for the length segment that OB is nothing but OB distance by kondre, that value becomes D is equals to square root of OA square plus AB square. Then D is equals to OA is 12 square and AB is 5 square. Then D is equals to square root of 12 square is 144 and 5 square is 25. Then 144 plus 25 is 169. Root of 169 is 13. So your answer is 13 kilometer. Simple. So while measuring for a distance in the quadrant, you have to choose for particular direction where the body is moving. Initially it is moving along north and next it moving towards the east. They are all one dimensional motion. When it is in one dimensional motion, finally they are asking to calculate the total distance from initial point to final point. Apply the quadrant conditions to measure the length segment. Clear? So go for next question. Question number 16. An anti-aircraft shell is fired vertically upward with muzzle velocity of 300 meter per second. So initially 300 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. If the shell is found at certain height, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಟ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ at two different times, ಎರಡು different times ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ and is given by t square minus 60t. What is the equation? t square minus 60t plus 500 is equals to 0. So this is the equation they given. Then time t in seconds is ಎರಡು ಟೈಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದೆಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 300 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೈಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ t1. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಟೈಮು T2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮು T1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ T2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T² - 60t + 500 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ T² - 60t ಇದ್ರದ್ದು 60tನ ಇದಕ್ಕೆ 500ಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 500 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 500 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 50 × 10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 500. ಬಟ್ 50 + 10 ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು 60. ಎಂತ 60 ಬರಬೇಕು -60. therefore you can write it as minus 50 into -10, it becomes +500. then equation becomes -50t -10t + 500 is equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಒಂದು -50 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು -50 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು +5 ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 10 ಮತ್ತು 50 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡೋಣ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. T² ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ T ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, T - 50. ಇಲ್ಲಿ -10 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ -10 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 5 ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ -10 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ T 50 ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ -10 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ T - 50 is equals to 0. then T - 50 T - 10 is equals to 0. then ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ 0ನ ನೀವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ T is equals to 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು T is equals to 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. then what is the answer? one is 50 second, another one is 10 second. choose the perfect options. ಎರಡು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ 50 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, go for next question. question number 17. Okay, this also in the same condition. 17 question ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. an object ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 300 m/s ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 19.6 m/s ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, an object is launched with 19.6 m/s from a 58.8 meter tall platform. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 58.8 meter tall ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಹೈಟ್ ಟೈಮ್ T ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು T ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ T ಇದೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್, S of T is equals to -4.9 T², ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 19.8 T plus 58.8. This is the equation. But ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ S is in meter, no issue, the height distance is in meter. When does the object strikes the ground ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this is the ground, this is a platform at which a person is throwing an object. ಓಕೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 19.8 ಮೀಟರ್ನೂ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 19.8 ಸಾರಿ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 58.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ 58.8 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು 0. ಹೈಟ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0 is equals to -4.9 T² plus 19.8 T plus 58.8. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 4.9 T² ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್
ಮೈನಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4.9t² ಮೈನಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್, ವೆನ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 19.8t, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 58.8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ 0. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4.9 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, t² ಮೈನಸ್ 40 ಮೈನಸ್ 12 ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 12 ಬರಬೇಕು, 40 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ t² ಮೈನಸ್ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, ಮೈನಸ್ 60 ಮೈನಸ್ 2t, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ 6 ಇಂಟು 2 12. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ 4 ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 2t, ಮೈನಸ್ 2t ಹಾಕೋಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 80 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ t ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ t ಮೈನಸ್ 6, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2ನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ t ಮೈನಸ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದೆನ್ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 6, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, t is equals to 6. ಯಾಕೆ ಸರ್ t is equals to 6 ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ t is equals to 6 ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ಟೈಮ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Clear? Don't take the time a negative quantity. In the square, we having both positive and negative. But when you are calculating for time, it's always been positive. Clear? So go for next question. Question number 17. So position of a particle moving along x-axis is given by, simple, x is equals to, equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ equation? Question number 18. x equals 3t minus 40² plus t cube, where x is in meter and t is in second. Find the distance traveled by the particle from t is equals to 0 second to t is equals to 4 second. Simple question. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ 0 ಸೆಕೆಂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು x2. x2 ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್, 3 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, because for this x2 time should be equals to 4 second. So plus 4 cube. Okay, x2 is equals to substitution ಮಾಡಿ, you will get some answer. It's also in meter. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x is equals to x2 minus x1. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, x1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0, you will get the delta x answer. Delta x answer ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 19th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The possible roots of the equation 2x² plus 5x minus 12 is equals to 0. 2x² plus 5x minus 12 is equals to 0. This is the equation. So ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 19th 20th ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 21st 22nd ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗಿರೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ 19th ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 20th ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. 5x³ minus 12x plus 8. This is also quadratic equation. Go for next question. 21st. It's also a quadratic equation. So all having same method. Clear? ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಅದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 21st ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. 21st ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್.
20 second is also same method, but they are asking to calculate simply y. So I will check with the 22nd question. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y is equals to 3x square plus 7x plus 2. ಸಿಂಪಲ್. x is equals to 2 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ y ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ವೈಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಗೋ ಫಾರ್ 23rd ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, 23rd ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. Yes. The speed of a particle, 23rd question ನೋಡೋಣ. The speed of a particle moving along a straight line is given by v equals t square plus 3t minus 4, where v is meter per second and time in seconds. Find the time at which particle will momently come to rest. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಸ್ಟ್. ರಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3t minus 4 ಈಕ್ವಲ್ 0. ಇನ್ಷಿಯಲಿ ನಾನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಷಿಯಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, 0. ಸೊ ಟಿ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಟೈಮ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ 4th ಆಪ್ಷನ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. t square plus 3t minus 4 quadratic equation, you will get the time, and ನೆನಪಿರಲಿ time should be positive. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ಎಸ್. ಗೋ ಫಾರ್ 24th. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, a naught should be equals to 0. ಓಕೆ, a naught should be equals to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲ್, ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಿ ಗಿವನ್? t square plus 100 equals 2vt. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? t square minus 2vt plus 100 is equals to 0. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? 1. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ a, this value becomes b, this value becomes c. What is the general equation form? You had to find the timings. Question ನೋಡಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
minus b square. b ಎಷ್ಟಿದೆ minus 2v ಇದೆ. 2vನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 4v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ಸು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2v ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ. ಬರೀ ಬಿನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2v ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 4 ಇಂಟು 100 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1 2 ಇಂಟು 1 2. ಈ 2ನ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 by 2 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ v ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 4. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರಿಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಲೈಕ್ 2vಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 400 ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4 ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4 1 4 100 ದೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ v ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ v ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 100. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 100 ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 100 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಮೈನಸ್ 100 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 100 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆರ್ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100ಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 10. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10 meter per second. ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 meter per second. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. Clear? Yes. So go for next problem. Question number 24th. So this is also a simple question. It's a general equation what we have already discussed in our regular classes. In a quadratic equation, ax square plus bx plus c is equals to 0. It's a general equation form. In this question already I discussed. Discriminant d is equals to b square minus 4ac. Okay, then roots of the quadratic equation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಹೌದು ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ d is equals to 0, and non real if d is less than 0. So what is the answer? What's the perfect answer? Real and equal if d is equals to 0. Agree? Yes. d is equals to 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ 4ac ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. Then all the conditions are perfect. Clear? So fourth option is the right answer. 25th question. Go for next question. Yes, 26th question. The mass m of a body moving with a velocity v is given by m equals m naught divided by root of 1 minus v square by c square. M equals question number 26. M naught divided by root of 1 minus v square by c square. So actually equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 5 kg ಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 kg ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 5 kg ಅಂದ್ರೆ 5 kg. ಬಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಾಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಸ್.
ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಮುಂದೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. m is equals to m0 divided by root of 1 minus v square by c square. c is known as velocity of light. And one thing you know that already you learnt in the chapter light in your high school SLC, that light is always travels with maximum speed. No physical quantity will travel more than the speed of light. That's why the light is invisible. Even ನಾನೇನಾದರೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಾ? ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೈಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರ್ m0 is rest mass and having the mass 10 kg, speed of light 3 × 10⁸ meter per second, and find the value of m at v equals 3 × 10⁷ meter per second. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ m ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. m0 ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 10 kg ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 3 × 10⁷ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ m is equals to ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆ. m0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10 divided by root of 1 minus v is to 3 × 10⁷ whole square. c is to 3 × 10⁸ whole square. 3 square cancel. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? 10⁷ whole square, 10⁸ whole square. Then 10 divided by 1 minus 3 square cancel ಅಂದ್ರೆ 7 2s are 14, 10⁴ divided by 8 2s are 16, 10⁴ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ 10 divided by 10⁻16 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10⁻⁻16 ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus 10⁻14. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ದೆನ್ 10 divided by root of 1 minus 10⁻⁻2. So what is the value of 10⁻⁻2? Okay, 10⁻⁻2 is 0.01, and this value can be written. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ? m equals 10 divided by root of 1 minus 10⁻⁻2 can be written as 0.01. Square root can be written as 1/2. Again shift ಮಾಡಿ. m is equals to 10 into 1 minus 0.01 whole to the power of 1/2. m is equals to 10. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ 1 plus x to the power of n ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? 1 plus nx ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 1 minus 1/2 into 0.01. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ವೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. m is equals to 10 into 1 minus 1/2, 0.01 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0.005. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? kg ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 27th. ಓಕೆ, 27th ಕ್ವೆಶನು ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಕ್ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ನು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಹೂ ಕಮ್ ದಿಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಕೂಡ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಇವೇನೇನೋ ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮೋರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡಿಸೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಭಯಪಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಈಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನ್ illustrates what it does with the input.
ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, 2 times. ಡಬಲ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 2x ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು, 2x. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ 2x ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಆಡ್ 3 ಅಂತ ಇದೆ. 3ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2x plus 3, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2x plus 3. ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಝಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಝಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2x plus 3. ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27th ಕ್ವಶನ್. ಆಯಿತು, 28th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. Question number 28. The kinetic energy of particle of mass m moving with a speed v is given by k is equals to half mv square. If the kinetic energy of a particle moving along x axis varies with as and k of x equals 9 minus x square, then the region in which the particle lies is. ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, kinetic energy equation ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಆಫ್ mv square ಇದೆ. ಸೊ kinetic energy mass dependent, velocity dependent. Mass always be positive and velocity is also always positive. Then kinetic energy is always positive in this condition. So kinetic energy positive ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ it should be greater than or equals to 0. So kinetic energy is greater than or equals to 0. Okay, greater than or equals to 0. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ kinetic equation ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. K is equals to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ equation? It should be 9 minus x square. Then 9 minus x square should be greater than or equals to 0. Then shift ಮಾಡಿದ್ರೆ minus x square ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 9 is greater than or equals to x square ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, x quantity. X square is less than or equals to 9. Then x is less than or equals to root of 9. Then x is less than or equals to 3. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಕ್ಸು 3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನಾರು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 means it having both value, both positive value and negative value. Therefore, this x is varies with minus 3 less than or equals to x or less than or equals to plus 3. So this is the answer for 28th question. Artha idea? Yes. So go for next question. Question number 29th. It's a basic condition. Question ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 degrees 2 degrees ಮತ್ತು 1 degree ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ax plus b ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 degree. ax square plus bx plus c ಇದ್ರೆ 2 degree. ಅದೇ ax square plus ax cube plus bx square plus cx plus d ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 3 degree. ಸೊ 3 degree ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3 degree ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ XY ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬಾಲ್ನ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ 6 ಹೊಡೆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ 6 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ.
ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y is equals to 3x³ plus 2x square minus 5x plus 12. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ? 3x³ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ರೂಟ್ಸ್, 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ರೂಟ್ಸ್. 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 30th. So simple equation, that is also in quadratic equation. You have to find the square roots of equation y is equals to x square minus 4 plus 3x. The curve intersect the x-axis at ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30th ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x square minus 4 plus 3x. ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? y is equals to x square minus 4 plus 3x. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 0. ಈ ವೈ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವೈ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 is equals to x square plus 3x minus 4. ದೆನ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ? ಎಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, 3x ಇದೆ, ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 4 1s ಐ ಥಿಂಕ್ 4x minus x minus 4 is equals to 0. ಸೊ 4 1s 4 ಬರುತ್ತೆ, minus 4 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 4 minus 1 minus 4 ಬರುತ್ತೆ. 4x minus x ಅಂದ್ರೆ 3x. ಸರಿ ಇದೆ. x ಕಾಮನ್ ತಗೋ, x plus 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ 1 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋ, x plus 4 equals 0. Then x minus 1 is equals to 0, x plus 4 is equals to 0. And x is equals to 1, x is equals to minus 4. And one thing should be know that x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ y ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. You can take this is x1 y1, x2 y2. ಅದನ್ನ ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is positive x axis, this is negative x axis. x1 is 1, y1 is 0. So therefore, for example, this is 1, this is 2, this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3, this is minus 4. So 1 comma 0 means this is the position. Okay, here y is 0. x2 is minus 4, y2 is 0. Here x2 is there, here y is 0. Therefore, this is the first position and this is the second position. Likewise, you can choose the intercept, x-intercept. The first x-intercept is 1, the second x-intercept is minus 4. While you are measuring for y-intercept, which quantity becomes 0? X is 0. Clear? If I give an y-intercept like this, for example, if I give 0 comma minus 1, 0 comma minus 1, here 0 is x, x quantity is 0, but minus 1 is y-intercept, minus is negative y-axis, then you will get y-intercept here. If I give 0 comma 4, here x quantity is 0, 4 is an y quantity, then this is y-intercept.
So this kind of problems will be given in plane and space. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ಇಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಭಾನುವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ದೆನ್ ನಾಳೆ ಕೊಡೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.